Welcome to his American IELTS Training Center. Take care. Prepare for IELTS book, International English as Level Testing System. Skills and Strategies. Reading and Writing. Page number 36. Dear Fox. Now activity 10, you have come here. Read the passage. Read the passage given here. To live in a hot or cold climate. To live in a hot climate, which is a hot place. Can you say it is Chennai? Cold climate. Living in Kashmir. Living in Ooty. Living in Shimla. Sweden. Switzerland. What not, isn't it? So, to live in a hot or cold climate. Climate means a longer duration of the weather condition, right? Weather means day to day. Climate means for 3 months, 6 months climate. So to live in a hot or in a cold climate, and make note of the words in bold. So below we have given the bold letters in different colors. If it is black, it is red, and if it is in red, it is in the black. Used to link the ideas. These words are used to link the ideas. Linking different ideas. One idea, other idea. So linking words for different ideas. Right? So linking words. See example. The topic here. To live in a hot or a cold climate. This is the topic. To live in a hot or a cold climate. People sometimes debate. Debate means what? This or that. I stand for this, you stand for that. I stand for city, you stand for village life. So debate. People sometimes debate whether, what is the debating point here? Whether it is better to live in a hot climate or a cold climate. So what are the words here? We are using the connecting words. Whether and or. Whether and or are connecting words of different ideas. What is the different ideas here? Hot climate or cold climate, which is better, right? Whether or. Those who prefer a hot climate, the people who say hot climate is best, will point out that warm weather leads to more relaxed lifestyle. So the people who are advocates of, who support warm weather condition, they will say it will make them to feel relaxed. While here, while is a connector. While means what? It is a connecting between this sentence and that sentence, using the word while. While means what? Some other way. While. Those who like colder weather will say that cold is bracing and helps people to be active and productive. So the people who advocate cold weather, they say it braces them. Braces means what? Always just chillness. Just like we stay in AC air condition, always the chillness is there. And it provides them active, gives them the power to be active and protective. Make them to do certain things very protectively. So the connecting word is while. This is happening, but while. You can hear instead of while, but also can be used. They will argue. Who will argue? The people who say that cold climate is better. They will argue. Moreover. What do you mean by moreover? Extra. Moreover. That people have learned to be very ingenious because of cold. Ingenious means what? Ingenious. Ingenuous. Ingenuous means what? True. Ingenious means what? Highly intellectual. Natural. Ingenious. So the moreover means what? You are adding moreover extra. First is what is that? To be active and productive. Then once again it makes them to be ingenious. Moreover means is used here to say another extra. Moreover. So now come here. This particular thing, this concept, what the people say, advocates of the cold weather says, that it brings them active, productive and makes them ingenious. Now coming here to the point of the people who are supporting hot weather, what do they say? They will say no.
and this will not please the heat lovers. Heat lovers means what? People like in Chennai who love heat. They say no. Who may counter that a warm. Counter means what? Go oppose. Only in cold climate do you think you can feel protective and active and being ingenious? They will counter. They say that a warm climate, they say the warm climate is not only pleasant, not only brings happiness, pleasure, pleasant, but is far kinder to the poor. So these people will say it ought to not only brings pleasant, but also it which is very kind to the poor people. So warmth means people can survive more easily. So warmth, the hot climate, the warmth. Not only people easily able to survive because they don't need to worry about keeping warm. So in cold climate, what they have to do? They have to wear sweater, they have to burn certain things to make themselves heat and warm, and they have to take certain alcohol to make their body warm and heat. So it is not necessary for the poor people. People living in a warm climate, so they're blessed. So it is not necessary for them to spend money to keep themselves warm. This may indeed means what? True. Emphasizing. True. May indeed be true. This may be true. The cool climate people will respond. Immediately cool people will respond. But many diseases, what type of diseases? Most of the diseases you find in a warm climate or in a cold climate. Obviously it is in the warm climate, not in cold climate. Because the healing process is high in cold climate. But warm climate, you are prone to get lot of disease, right? Such as, you are going an example, malaria flourish in warm climate. So malaria like diseases flourish in warm climate. Able to understand this paragraph? So how many words are there here? Whether, 1, or 2, then while, 3, then moreover, 4, then not only, 5, next, but 6, because 7, indeed 8, such as 9, okay, 9, 10. So how many words are there? 10 connectors are there, connectors. These 10 words are used to connect 10 different ideas. Or connecting ideas, 10 ideas are used with 10 connecting words, right sir? Now coming here, this argument will probably never end. The argument between hot climate is good or warm climate is good, it's not going to end. Because different people like to live in different climates. So this is the 11th word, right sir? This is not going to end. Why? Because it's a connector here. Different people like to live in different climates. Some people like to live in a warm climate. Some people like to live in a cold climate, right? People usually migrate to Bangalore because it's quite chill, right? Climate is good. So coming here, my dear friends, complete the table. Now what you have to do is complete the table by matching and joining words with the purpose in the text. So complete the table by matching and joining words with the purpose in the text. So purpose and joining words. So these are the purpose connectors. What is the purpose? Number 1, when you are adding ideas, for adding ideas, what are the connectors which are used in this essay? For adding ideas, what are the words which are used in this essay, madam? Yes, could you tell? Moreover. See, adding ideas. Moreover is used. Number 1.
Moreover. Moreover is used for adding ideas. Moreover. Then second. For adding more ideas you are using. Not only, but. So not only, but. But. Any other words used for adding ideas? No. For next, for purpose, the words used, connectors, giving an alternative idea. Giving an alternative idea. Whether this idea or some other idea. Alternative idea. What are the words used? Whether. These are not. So whether. Then whether is used. Whether. Whether is used for alternative ideas or while. While. Where is the while here? See? For giving an alternative idea. But. But is also used. For explaining purpose. For explaining purpose. What are the words used for explaining purpose? For explaining purpose, what is the word used? See, because. Because is used for explaining purpose. Because. Then any other word used for explaining? Explaining any other words? No. Okay. Next word. Giving an example. For giving an example, what is the word which is used? Purpose of giving an example. Such as. Such as. 1 minute. Such as here. Such as is used. Such as. Giving an example purpose, you are using the word such as. Next, giving an example, any other word? No. Now coming here, for the purpose of repeating, for emphasizing. Once again you are saying this is true. This is what you have to say. So the word is indeed. So indeed word is used for repeating, for emphasization. Indeed. Then any other word is used for repeating, for emphasization? No. Now coming here, for ending or summarizing. What are the words used? Possible examples. Okay, possible examples. Any other word? In conclusion. You can use in conclusion. You are concluding. In conclusion. Then any other word used for summarizing? Finally. In summary. No, this is just an idea which you can, without the words are written in the essay, you can just use these words for summarization. Possible examples are for in summary, in conclusion, finally. Used for the purpose of ending an essay, right? For giving a result, what are the words used? Possible examples. Okay, possible examples. As a result. Giving a result, as a result. Yes, next. So, able to understand? So, in short, I request the gentleman to come forward. Yes, Father Phillips, yes. Francis. He is going to write his I.E.L.T.S examination. And today he is leaving to his native, right? He is going to look after his duty as a priest. So I request him to Francis to say what he is able to understand from this topic. Dear friends, good morning. Here a passage is given. To live in a hot or climate, hot or cold climate, make note of the words in bold used to link the ideas here. Linkage ideas are given, linkage words are given, that is whether, or, while, moreover, not only but also,
not only but, because, indeed, such as, but, and because. These words are used to link the ideas for adding new ideas to in the paragraph, in the sentence, and giving an alternative idea. We use whether or while or but, and explaining a sentence we use the word because, connected because, and giving an examples, the word such as is used. Then repeating for emphasis, the word indeed is used, and ending summarizing, we use possible examples in summary, in conclusion, and finally. And giving a result, we use the words possible examples as a result of. This is the given passage here. This is the words. Thank you, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்களும் திறமைகளையும், உங்களுடைய ரீடிங் ரைட்டிங், ஒரு புஸ்தகம், கட்டுரை, பேப்பர் எதை பார்க்கிறீர்களோ வாசிக்கக்கூடிய அந்த திறன்களை வலுப்பேற்றுவதற்கு, ரைட்டிங் எழுத்து பயிற்சிகளை திறன்படுத்துவதற்கு பேஜ் நம்பர் 36 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நண்பர்களே, ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 10 வந்திருக்கிறீர்கள். ரீட் த பேசேஜ், கீழே ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. To live in a hot or a cold climate, சூடான ஒரு சீதோஷ்ண நிலைமையிலே, ஒரு பருவத்திலே, ஒரு இடத்திலே வாழ்வது நல்லதா, அல்லது குளிரான ஒரு இடத்திலே வாழ்வது நல்லதா? ஒரு குளிரான பிரதேசத்தில் அல்லது சூடான பிரதேசத்தில் வாழ்வது நல்லதா? இதுதான் தலைப்பு. And make note of the words in bold. கீழே அந்த கட்டுரையிலே குளிர் பிரதேசமா சூடான பிரதேசமா என்ற கட்டுரை இருக்கிறது. அங்கே இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், கருத்துக்களை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வேறு நிறத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதை பாருங்கள். இதுதான் இந்த கட்டுரையினுடைய முக்கிய அம்சம். ஸோ டு லிவ் இன் எ ஹாட் ஆர் எ கோல்ட் கிளைமேட், டு லிவ் என்றால் என்ன? வாழ சூடான பிரதேசங்களில் வாழ்வது நல்லதா, இல்லை குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தில் வாழ்வது நல்லதா? அதுதான் தலைப்பு. பீப்புள் சம்டைம்ஸ் டிபேட். மக்கள் சில நேரம் வாதிடுகிறார்கள். டிபேட்னா வாதிடுகிறார்கள். வெதர் என்றால் என்ன? இது அல்லது அது. வெதர்னா இது அல்லது அது. இட் இஸ் பெட்டர் டு லிவ் இன் எ ஹாட் கிளைமேட், சூடான பிரதேசத்தில் வாழ்வது நல்லதா, ஆர் ஏ கோல்ட் கிளைமேட், அல்லது ஒரு குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தில் வாழ்வது நல்லதா? அப்ப வெதர் ஆர் என்றால் இங்கு அல்லது அங்கு. அந்த இங்கு அல்லது அங்கு, இந்த ரெண்டு வார்த்தை வெதர் அல்லது ஆர், இது ரெண்டு விஷயத்தை இணைக்கக்கூடியது. ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன? சூடான பிரதேசம், குளிர்ச்சியான பிரதேசம். Those who prefer a hot climate, சூடான பிரதேசத்தில் வாழ விரும்பக்கூடிய மக்கள் will point out that warm weather leads to more relaxed lifestyle. சூடான பிரதேசத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள். என்ன சொல்லுகிறார்கள்? இந்த சூடான பிரதேசத்தில் வாழும் பொழுது சொகுசாக இருக்கிறது, அமைதியாக இருக்கிறது, நிம்மதியாக இருக்கிறது, ரிலாக்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். லைஃப் ஸ்டைல் என்றால் என்ன? அவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை முறை. வைல், ஆனால், இந்த வைல் என்றால் என்ன? ஆனால் மற்ற, ஆனால் என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது வைல். இது இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை. Those who like colder weather, குளிர்ச்சியான அந்த சீதோஷ்ண நிலைமையை விரும்பக்கூடியவர்கள் will say, அவர்கள் சொல்வார்கள், that cold, குளிர்ச்சி is bracing, அணைக்கிறது அவர்களை, and helps people to be active and protective. இந்த குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள், இந்த குளிர்ச்சி எங்களை அணைத்து, எங்களை ஆக்கப்பூர்வமாக ப்ரொடெக்டிவ், ஆக்டிவ், சுறுசுறுப்பாக வைக்க உதவுகிறது இந்த குளிர்ச்சியான இந்த சீதோஷ்ண நிலைமை என்று சொல்கிறார்கள். யார் சொல்கிறார்கள்? குளிர்ச்சியான பிரதேசத்திற்கு வாழ்வதற்கு தகுதி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள். தே வில் ஆர்கியூ, அவர்கள் மேலும் சொல்வார்கள். யார்? குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தில் வாழ விரும்பக்கூடியவர்கள். மோரோவர், அதற்கும் மேலாக. அப்ப ஆக்கப்பூர்வம், ப்ரொடெக்டிவ், ஆக்டிவ், சுறுசுறுப்பு, இதற்கும் மேலே, மோரோவர் என்றால் இதற்கும் மேலே, that people have learned to be very ingenious because of the cold. ingenious என்றால் என்ன? அறிவு பூர்வமாக, சான்றோர்களாக,
மேன்மை அடைந்தவர்களாக வாழ்கிறார்கள். குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள். உண்மையா பொய்யா? குளிரான இருக்கிற இடத்துல வாழ்றவங்க அறிவாளிகள், சூடான இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அறிவு குறைந்தவர்கள். இருக்கிறதா இல்லையா? அது வாதிட வேண்டியது. இந்த வாதம் this will not please the heat lovers. இந்த வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். யார்? சூடான பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய மக்கள். who may counter, இவர்கள் எதிர்த்தாக்குதல் சொல்வார்கள். that a warm climate, ஒரு சூடான விதவிதப்பான ஒரு சீதோஷ்ண நிலைமை is not only pleasant, அது சந்தோஷம் அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பட் ஆனால் மேலும் is far kinder, அது இரக்க குணமாக இருக்கிறது to the poor, ஏழை மக்களுக்கு. விதவிதப்பான சீதோஷ நிலைமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் சொல்வார்கள், அது சந்தோஷத்தை மட்டும் கொடுப்பதில்லை அந்த இளம் சூடு, ஆனால் ஏழைகளுக்கும் வசதியாக இருக்கிறது. அப்படி நாட் ஒன்லி பட் என்ற வார்த்தை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. warmth means people can survive more easily. விதவிதப்பு என்று சொல்லும் பொழுது மக்கள் எளிது வாழ்ந்து விடலாம். குளிர் ஜுரத்திலே செத்து விடுகிறார்கள். அந்த பிரச்சனை இங்கு இல்லை. விதவிதப்பாக இருக்கும் பொழுது ஜீவித்துக் கொள்ளலாம், வாழ்ந்து விடலாம். பிகாஸ் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை ஏனென்றால், they don't need to worry about keeping warm. தங்களுடைய உடலை வெப்பமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வேண்டிய தேவை இல்லாமல் இருக்கிறது. பிகாஸ் என்று போட்டுவிட்டோம். பிகாஸ் உடலை சூடாக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள். திஸ் மே, இது ஒருவேளை, இண்டீட் உண்மையில், இண்டீட் என்றால் என்ன? மேலும் உண்மையில், மேலும் வலு சேர்க்கும் விதமாக இண்டீட் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையில் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. பி ட்ரூ, இது உண்மையில உண்மையாக இருக்கலாம். the cool climate people will respond, இதற்கு தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள் இந்த குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள். பட் ஆனால், ஆனால் என்று இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை, many diseases, அநேக நோய்கள். அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள்? குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள், many diseases, பல நோய்கள். such as, உதாரணமாக, such as, so இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை such as, மலேரியா, மலேரியா நோய். flourish in warm climate, இது சூடான பிரதேசங்களில்தான் அதிகம் மலேரியா, சிக்கன் பாக்ஸ், பல நோய்கள் சூடான கிளைமேட்ல தான் வருகிறது என்று யார் சொல்லுவார்கள்? இந்த குளிர்ச்சியான பிரதேசத்தில் இருக்க வாதாடக்கூடிய மக்கள் அதை சொல்லுவார்கள். ஸோ இங்கே this argument will probably never end, இந்த விவாதம் நிற்காது, தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கும். குளிர் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் தங்கள் கிளைமேட் தான் பெஸ்ட்டும்பாங்க, வார்ம் கிளைமேட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க கிளைமேட் தான் பெஸ்ட்டும்பாங்க. இந்த வாதம் முடிவடையாது. பிகாஸ் ஏனென்றால் different people like to live in different climates. விதவிதமான மக்கள் விதவிதமான சீதோஷ நிலைமையில் வாழ விரும்புகிறார்கள். ஸோ இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எவை எவை என்று பார்க்கும் பொழுது 11 வார்த்தைகள். வெதர், ஆர், இது அல்லது அது. while, அதே நேரத்திலே, அதே நேரத்திலே என்று சொல்லும் பொழுதே while ஒன்று நடைபெறுகிறது, அதே நேரத்தில் மற்றொன்று நடைபெறுகிறது. while என்றால் மற்றொன்று, அதே நேரத்திலே. மோரோவர், இதற்கு மேலும் சில விஷயங்கள். நாட் ஒன்லி பட், இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட. பிகாஸ் ஏனென்றால், இண்டீட் உண்மையில், சச் ஆஸ் அது போன்று, பட் ஆனால், பிகாஸ் ஏனென்றால். ஸோ 11 இணைப்பு வார்த்தைகள், 11 இணைப்பு வார்த்தைகள். இங்கே கம்ப்ளீட் த டேபிள், கீழே ஒரு டேபிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஆன்சர், விடை, ஜாயினிங் வேர்ட்ஸ். இது மட்டும்தான் இருக்கு, நீங்க விடை எழுத வேண்டும். கம்ப்ளீட் த டேபிள் பை மேட்சிங், சேர்த்து விட வேண்டும். மேட்சிங் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒப்பிட்டு போட வேண்டும். அண்ட் ஜாயினிங் வேர்ட்ஸ் வித் அ பர்பஸ் இன் த டெக்ஸ்ட். இந்த கட்டுரையிலே என்ன தேவைக்காக, என்ன தேவைக்காக கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், அது என்ன வார்த்தைகள் என்பதை இங்கே இடத்தை நிரப்பவும் என்று சொல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு ஆடிங் ஐடியாஸ், ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து, இன்னொரு கருத்து இன்னொரு கருத்து, அந்த கருத்துக்களை சேர்த்தக்கூடிய வார்த்தைகள் எவை எவை என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த கட்டுரையிலே மோரோவர், இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட. அப்ப இங்கே
கருத்துக்களை சேர்த்துக்கொள்கிறது. நாட் ஒன்லி பட், இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூடத்தான். ஸோ கருத்துக்களை சேர்த்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மோரோவர், இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட தான். நாட் ஒன்லி பட், இது மட்டுமல்ல அதுவும் தான். ஸோ இந்த வார்த்தைகள் தான் எந்த தேவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? கருத்துக்களை மேலும் மேலும் சேர்ப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிவிங் an alternative idea, இந்த கருத்தில் இன்னொரு கருத்து இருக்கிறது, அதை போடு, இதை தேர்ந்தெடுக்காதே என்று சொல்லும் பொழுது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியா, இதல்லது அது என்று சொல்லும் பொழுது வார்த்தை வெதர், இதல்லது அது. while, அதே நேரத்தில் இன்று ஒன்று நடைபெறுகிறது, அதே நேரத்தில் இன்னொன்று நடைபெறுகிறது, பட். ஸோ இந்த வார்த்தைகள் இந்த கருத்துக்கு பதிலாக இன்னொரு கருத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக எக்ஸ்பிளைனிங், விளக்கம் அளிக்கும் பொழுது இந்த கட்டுரையிலிருந்து பிகாஸ், விளக்கம் அளிக்கும் பொழுது ஏனென்றால் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். கிவிங் an எக்ஸாம்பிள், உதாரணங்கள் கூறும் பொழுது ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகிறோம். என்ன? இது போன்று, எது போன்று நோய்கள் வருகிறது? மலேரியா போன்ற நோய்கள். such as, ஸோ உதாரணங்கள் கொடுக்கும் பொழுது such as என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். ரிப்பீட்டிங் ஃபார் எம்பசைஸ், வலுக்கட்டாயமாக வலு சேர்க்கும் விதமாக மேலும் மேலும் சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை இன்டீட் என்ற வார்த்தை, இன்டீட் உண்மையில் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். அதே போன்று எண்டிங் சம்மரிஸ், ஒரு கட்டுரையை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது, ஒரு கட்டுரையை முடிக்கும் பொழுது நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது பாசிபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இன் சம்மரி சுருக்கி சொல்ல வேண்டும் என்றால், இன் கன்க்ளூஷன் முடிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஃபைனலி இறுதியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், கிவிங் எ ரிசல்ட், ஒன்றினால் ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்லும் பொழுது விளக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் பாசிபிள் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் ஏ ரிசல்ட், அதன் விளைவாக. கிவிங் எ ரிசல்ட், ஒன்றின் விளைவாக இன்னொன்று நடந்தது என்று சொல்லும் பொழுது வார்த்தை ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, பர்பஸ், தேவை, கருத்துக்களை சேர்த்து சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை, இன்னொரு கருத்திற்கு இன்னொரு கருத்து, மாற்று கருத்தை சொல்லக்கூடிய தேவை வரும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள், ஒரு வார்த்தை விளக்கங்கள் சொல்லும் பொழுது விளக்கம் சொல்ல தேவையான வார்த்தைகள் எவை எவை? பிகாஸ். உதாரணங்கள் கூறும் பொழுது உதாரணங்கள் தேவை என்று வரும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை such as. மறுபடியும் வலுக்கட்டாயமாக, மறுபடியும் அழுத்தம் திருத்தமாக மேலும் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை இன்டீட். ஒரு கட்டுரையை முடிவிற்கு கொண்டு வரும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இவை. கிவிங் எ ரிசல்ட், ஒன்றின் விளைவாக இன்னொன்று வந்தது என்று உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் as a ரிசல்ட் போன்ற வார்த்தைகள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே நீங்கள் பார்த்து இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டுரைகளிலே இணைப்பு வார்த்தைகள், ஒரு கட்டுரையிலே தேவைப்படுகிற வார்த்தைகள், இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியம். இவைதான் கருத்துக்களை கொண்டு செல்லும், இவைதான் வாக்கியத்தை சரளமாக பேசுவதற்கு உதவி செய்கிறது. ஸோ இதை அறிந்து தெரிந்து நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரையை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.